귀신 없는 해병, 영원한 해병. 파이팅! 하모니가 素敵でした。 It's really interesting. I like it. 분위기를 업시키는 그런 그 자기가 좀 그런 게 있는 것 같아요. Leaving the onlookers, awestruck with their impressive march, is the Republic of Korea Marine Corps. They are out on the streets for a special festival organized to bring them closer to the civilians they vow to protect. 늠름하고 용감해서 가슴이 찡해요. We take you to the unique event that inspired many. The festival is taking place in Pohang, a 4-hour drive from Seoul. 예, 맞습니다. 포항 해병 축제, 문화 축제에. The home of the 1st Marine Division is hosting the recent Marine Corps Cultural Festival, which kicks off with a demonstration of a landing operation. 이번 제3회 포항 해병대 문화축제는 해병대 창설 70주년과 포항시 승격 70주년을 맞이하여 마련된 뜻깊은 행사로 민군 하배장을 마련하였습니다. 끝내주지 기분이야. 옛날 생각나지 옛날. 여기서 우리도 훈련받고 다 여기서 교육시키고 하던데. The Marines are tasked with a critical mission as an amphibious warfare force. Therefore deployed to secure the way for other units to move into the area and engage enemy forces. Receiving training on land, at sea, and in the air, they're skilled fighters specialized in amphibious assaults to support various military operations. Considered one of the elite military units, the Marine Corps rarely gives this type of demonstration in public. 멋있어요? 예, 진짜 멋있던 거 마음이 조금 이야기할 수가 없어요. 30년 만에 여기 왔습니다. 너무 좋습니다. 어떠세요? 훈련하는 거 보니까? 대단합니다. 예전이나 지금과 똑같은 것 같습니다. The military equipment used in landing operations are on display for people to see them up close. Well, what do you see? 더하기 표시가 있다. 이거 어디에서 나쁘게요? 그냥 전투기나 헬기 잡을 때 사용하는 무기입니다. A family climbs into the armored vehicle to have their photo taken by a Marine, which is a once-in-a-lifetime opportunity for most people. This is a special experience for grown-ups and children alike. 군인에 대해서 새로운 것도 알게 된 것 같고, 되게 즐겁네요. The venue was brimming with visitors, and appearing in their midst are men with red bands around their heads. 계속 몸 뜨겁게 해야 돼. 몸 뜨겁게. They are members of the reconnaissance team of the ROK Marine Corps, a force to be reckoned with. 무적도 시범 준비하고 있어요. 그 태권도랑 칼리아르니프랑 복싱이랑 유도랑 그런 여러 가지 무술의 장점만을 모아놓은 해병대만의 고유의 무술입니다. The Recon Force, comprised of the finest of the elite military unit, is the first to be deployed for battlefield reconnaissance and other special operations. And as the time for their demonstration draws near, the anticipation reaches its climax. 무적도는 전장에서 자신의 몸을 보호하고 적을 살상하기 위한 해병대 고유의 근접 전투 기술이며 적건과 팔꿈치, 무릎, 팔다리 등 신체의 모든 부위를 이용하여 적을 제압하기 위한 훈련 동작입니다. It is the duty of every able-bodied Korean man to serve in the military
but enlisting in the Marine Corps, notorious for their brutal training, is purely voluntary. They successfully break the tiles with their hands, forehead, and every other part of their bodies. There's more in store for the onlookers. 같은 해병대 중에 제일 재밌는 거예요, 무장대. Showcasing amazing footwork are the Marine Corps Honor Guards, who were actually the first to put on an honor guard performance in Korea. They are completely in sync. 누구나 집에서나 다 귀한 아들일 텐데 이렇게 와서 씩씩하고 늠름한 모습 보여서 정말 멋지고 대단해요. The jaw-dropping demonstration seems to have triggered everyone's curiosity, leading them to the experience booth afterwards. The one that everyone is crowding around is offering a chance to try on a Marine Corps uniform, and some need a little assistance. Oh, could it be any cuter? 군 시절에 다 맞았거든요. 제가 제대한 지가 좀 오래돼가지고. He's a former Marine. 해병대를 또 나오신 분들은 옛 추억을 떠올릴 수 있고, 네 가족 함께 오신 분들은 또 아버지의 군 시절을 떠올릴 수 있고, 또 해병대를 또 모르시는 분들도 와서 해병대가 이런 곳이라는 거 체험할 수 있는 정말 다채롭고 준비 잘 된 것 같아요. There's also an area where people can hold a real life, and curious little boys aren't letting this rare opportunity slip by. 통 종류가 뭐예요? K1이에요, K1. 한번서 못 뜬다. 들어봐라. 자, 들어봐. The Marines even communicated to the young participants at their eye level, and they have a special message they want to convey to them. 장비들을 만져보고 삼촌들이랑 어울리고 하면서 자기도 이제 앞으로 군 생활을 좀 재밌고 즐겁게, 그리고 우리 군인들이 우리 꼬마 아이들을 위해서 이런 무기들을 가지고 지키고 있고 하구나, 그런 걸 좀 알아갔으면 좋겠습니다. 장비도 멋있고 군인 아저씨도 멋있어서 저도 커서 해병대 갈 거예요. This festival was a chance for the ROK Marine Corps to communicate with the public and gain some exposure. And we'd like to thank all the brave soldiers who are dedicated to serving and protecting our country. They say age is nothing but a number, and there's a group of 5 elderly men who won't let age get in their way. 멋지지 않나요? 완전 멋있어요. 완전 잘하세요. We take you to meet the quintet, enjoying the second chapter of their respective lives. At a building located in Seocho-gu, Seoul, we follow the sound of music. To find just whom we were looking for, it's G.O.Age, a quintet formed in June of 2017. Their name G.O.Age was inspired by the German equivalent of the words green old age. Now that's impressive. 정체가 뭐예요? 5분? 사람이지 뭐예요. 우리 이규대 선배님이 요즘 그 아이돌처럼 우리 좀 퇴직한 사람들은 모여서 새로운 인생을 한번 시작해보자, 중창으로. 평균 나이 69.2세고
제일 많이 드신 분이 78세. 저기 계시죠. 형님! 제일 씩씩하고 건강하세요. 먼저 가는 사람이 형님이야. 예, 앞으로는 이제 먼저 가는 사람이 먼저 가는 사람이 형님이니까 몸 관리도 잘하고 노래를 하면 젊어진다는 그 목표 가지고 우리가 지금 결성이 된 겁니다. 이리와 우리 얘기 들어봐. 슬퍼마 아파마 후회하지마. 와와 이리와 지어져 놀아봐 right now. 밀리고 With the former singer 이규대 as their leader, 서준석, 박승호, 주정서, and 손중열 teamed up to do what they love professionally. 참 소중한 오늘의 날. In just a year and 4 months after starting their musical journey together, they released their first album consisting of 4 songs which they had written themselves. The most iconic song from their debut record is Here and Now, which stresses the importance of living in the moment. 좀 힘들더라도 열심히 혀를 굴리고. Their record has proven to be quite a hit, with the group receiving invitations to perform at major events. They've even translated their songs into English, hoping to achieve similar success abroad. 요즘에 전 세계적으로 K-팝이 그 인기이고 관심을 끌고 있잖아요. K-grandpop도 있습니다 하고 보여주고 싶어요. With an unparalleled passion for music, they often lose track of time whenever they sing together and practice for hours on end. Mid-rehearsal, the sky turns gray and rain begins to fall. 늦었어. 지금 빨리 가야 돼. They abruptly get up, grabbing their sheet music to go. 급하게 어디 가세요? 예, 꼭 가야 되는 데가 있어요. 우리 지하철 타고 갈게. 우리는 쌩쌩하니까 지하철 타고 갈게. 저기 저 버스 타고 가. 빨리 가. 젊은 친구들은 버스 타고 가라고. Where are they headed all of a sudden? We drive for around 40 minutes, following them to this building on the other side of the city. This is where the magic happens and where their dreams were turned into reality. 데뷔 앨범 냈잖아요. 재작년에 그 모든 작업 여가 와서 다 했죠. 그 열정 때문에 많이 배우죠. 예. 나도 나이 들어서 포기하지 말고 저 선생님들처럼 그렇게 해야 되겠다. 어느 날 갑자기 이건 내가 쭉 하고. They're here to record the song they practiced earlier and hear how they sound. 하는 거야? 그러니까 일단은 2절 갈 때는 다 같이 하고. 2절 갈 때는 전체 다? 네, 다. 맨 첫 부분. 내 손에 잡은 것이 많아서 손이 아픕니다. When you sound this harmonious, even the tiniest mistake can be quite pronounced. 집중하셔요. 아주 작은 한마디 지친 나를 반주를 기다리시면 안 돼요. 그냥 가세요. 그냥. Recording a song is anything but easy. 입이 안 맞아요. 예. 자, 입 맞추고 가자. 입이 안 맞아. 힘들죠. 목소리가 쉬기도 하고. 근데 뭐 저희들은 괜찮고 우리 대표님이 연세가 제일 많으신데도 불구하고 제일 높은 목소리, 제일 힘차게 내주시고. 아사식전이야 지금. 대단하죠. 사랑한다 정말 The growls from their stomachs grow louder than their raspy voices, but giving up is not an option. And after several attempts, they finally achieved what they were here to do. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 마음 먹은 대로 사는데 녹음하러 올 때마다 느끼는 건데. 열정은 대단히 높으시죠. It was a long, arduous process, but it's hard to tell from the way they sound on the track, singing with such finesse. The next day, G.O.Age hits up Hongdae, dubbed the Busking Paradise. This is a place to go if you want to meet budding musicians. 젊은이들의 반응을 보고 싶어서 이 젊음의 거리에 나왔는데 마음이 설레요. 얼마나 반응이 어떨지. There are even dancers who have drawn quite a crowd. The powerful performances by the young artists leave their faces grim, and every inch of their stiff bodies seem to radiate tension.
또 젊은 사람들이 공연하는 것만 좋아하고 우리가 하는 건 또 별 반응이 없으면 어떻게 하죠? The youngsters are surprised by the sight of the 5 elderly men. Will they be able to leave an impression? Filled with both excitement and tension, G.O.Age begin their performance. Once in a blue moon, do the Hongdae hipsters get to see seniors singing on the street, and it turns heads and stops people on their tracks. 멋지지 않나요? 인생을 즐기는 이제 끝자락에 서신 분들인데 거기서 이제 실버라는 이름을 빼고서는 노래하고 이제 세상을 즐기고 신기하고 재밌었어요. Perhaps it was curiosity that led them here, but the audience now seem completely focused and engaged. And they receive a favorable response. 나이 먹은 사람들도 이렇게 즐겁게 지낼 수 있다는 걸 보여주는 게 의미가 있었다고 생각합니다. 외롭고 힘든 사람들을 위해서 이렇게 노래 불러주고 기운 북돋아주고 그러면서 살고 싶습니다. The members of G.O.Age are living their dreams, and they are a testament to the fact that life begins at 60. We look forward to seeing them achieve continued success. Clay is molded into exquisite shapes and fired at high temperatures in pottery, an art form with long and rich traditions. 질리지 않는 그런 은은함이 좋은 것 같아요. We take you to meet an artisan who creates works of art using clay and fire with a wealth of skills and the utmost care. Promoting the excellence of Korean ceramics is the Icheon Ceramics Festival, showcasing its past, present, and future. As one of the largest festivals focusing on traditional art forms in Korea, the annual celebration of pottery draws a big crowd right off the bat. 도자기들이 좀 명인들이 한 게 있고 해서 볼거리가 많고 우리 좀 구입을 하고 사고 했어요. Children who don't often get to work with clay are given a chance to get their hands dirty and make one-of-a-kind artworks at a workshop. 축제장에서 애들이 체험할 놀이 공간들도 많고 이렇게 색다른 경험을 많이 해본 것 같습니다. There's another workshop at the festival. Inside a tented booth are dozens of people working at the table and pottery wheels, including some foreigners. Showcasing their talents, they all seem to be immersed in the creative process. 다른 나라 작가들을 불러서 그 나라 작가들이 하는 뭐 어떤 기법이라든가 테크닉 서로의 그런 것들을 공유하는 그런 공유의 장이죠. Amongst the domestic artists and those invited from abroad is a man with a strong presence. It's the prominent potter Chain-gyu. 문화는 어느 나라를 그 차이가 없듯이 그쪽의 도자기 만드는 기법과 또 우리 도자기 만드는 기법을 보면서 정말 항상 배울 수 있는 기회로구나, 좋은 기회로구나 이렇게 생각을 합니다. Art is a universal language, and no matter where you're from, you can tell a great work of art when you see one. If you have an eye for art, of course.
He imparts his techniques developed and refined over decades. Okay. 맞네. 감사합니다. I'm absolutely beyond honored. I'm so honored. I'm grateful. You just never know what life will bring you. So I can't believe he took the time to do that. We followed him to his studio located not too far from the festival venue, and behold, it's filled with ceramic wares of diverse shapes and sizes. These exquisite pieces and many more have been created by the master potter. 저는 제가 여태 해온 전통에 입각한 고려 청자 그런 거를 만들고 있는데 현대 감각적으로 해서 재구성해가지고 이제 어떻게 우리 그 현 사회에 연결을 시켜볼까 그래서 이제 주로 그런 작업을 많이 해요. Chaengyu is known for masterfully blending the traditional method of making Goryeo celadon and the modern aesthetics. The humble artisan says it took him nearly 50 years to become proficient in the traditional techniques in order to apply them and make them its own. 이렇게 올렸다 내렸다 하는 이유는 이제 그릇을 만들기 좋게 최상의 상태를 만들어 주는 거예요. 이 원심력을 이용해서 이제 만드는 거니까 얘가 잘 미끄러지도록. 그래서 이 물은 도자기 만들 때 가장 해로운 거지만 또 가장 필요한 거예요. 그래서 아주 적정량의 물을 사용을 할 줄 알아야 돼요. 그러니까 그릇 만들 때 제일 중요한 게 물레가 돌아가는 속도와 내가 갖고 있는 힘과 이 수분이 갖고 있는 미끄럼고 삼박자가 딱 맞아서 조합이 되면은 어떤 그릇이든지 수월하게 만들 수가 있는. The transformation of the clay from nature into an awe-inspiring work of art is beyond impressive, and it makes one wonder how many hours he must have spent at the potter's wheel to perfect its craft. Spinning the wheel isn't all there is to pottery. He still needs to embellish the surface. Surprisingly, he starts tapping on his work after all that effort. A closer look reveals that it is to create a three-dimensional shape. 주로 이제 뭐 이렇게 두들기는 것들이 볼륨을 줘가지고 입체 형태로 내가면서 좀 더 그 완성도를 높이고자 하는 하나의 이제 방법으로서 옛날부터 쓰던 방법인데 이게 탄할 기법이라고 탄할 두들겨서 늘린다는 소리예요. Chaengyu also sticks to the traditional way of using firewood when firing the ceramic wares after the shape-forming process. Okay. After the ceramics are dried naturally and glazed, they must withstand the extreme heat inside this kiln to complete their transformation. 그래서 이제 이 도자기로 치면은 지금 이 소송 과정이 제일 중요하고 소송이 끝난 다음에 이제 이 도자기의 이제 운명이 이제 판가름 나게 되는 거죠. Fired at 800 degrees Celsius and again at over 1,200 degrees. The ceramics that fail to endure the high temperature, which is like that of lava, cannot be reborn as works of art, and the success of this process cannot be guaranteed. 어디 좋은 데로 What does the matter potter believe makes a piece of art great? 어떤 의도에 뭐를 바라는지 내가 바라는 대로 이렇게 나왔을 때 좋은 작품이라 할 수 있고 또
그렇지 않다 하더라도 그 작품으로서의 가치는 있는 거예요. Chain-gyu is a master potter who helps connect the past, present, and future by carrying on Korea's rich ceramic traditions. We hope that he and his exquisite artworks gain recognition far beyond our national borders.